the 5-stage model of group development. అంటే ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుందని చెప్పలేం, కానీ యూజువల్ గా మనకు కూడా తెలుసు, when a person is interacting with another person, at that moment itself they will not be forming as friends. అంటే ఫ్రెండ్స్ గా వెంటనే ఇంటరాక్షన్ తర్వాతనే అవ్వరు కదా, ఫస్ట్ కొంత మాట్లాడుకుంటారు, కామన్నెస్ ఏదైనా అనిపిస్తే గనక ఫ్రెండ్లీ గ్రూప్ గా మార్చుకుంటారు, ఆ తర్వాత రాకపోకలు ఉంటాయి, క్లాషెస్ ఉంటాయి, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని గనక రిజాల్వ్ చేసుకుంటే థిక్ ఫ్రెండ్స్ గా మారుతారు. సో ఇది సీక్వెన్స్ గా జనరల్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా this 5-stage model, this model represents groups as proceeding through 5 distinct stages. Those are forming, storming, norming, performing, and adjourning. So this is the stage where the people understand one another and assert themselves. So ఈ స్టేజ్ తర్వాత ఒకరిలంటే ఒకరింటి తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు, స్టార్మింగ్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ యాక్చువల్లీ? ది స్టేజ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్. members accept the existence of the group, but there is resistance to the constraint that a group imposes on individuality. So ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఉందనుకుందాం. సో ముందు దీంట్లో ఎంటర్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక వాళ్ళ ఎయిమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు. ఆ తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ మెంబర్షిప్ లైక్ దట్. సో తర్వాత వాళ్ళకి కనుక దాని గురించిన విన్న ఒపీనియన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది సేమ్ అనిపించకపోతే ఎగ్జిట్ అవుతారు. సో ఇక్కడ ఏంటి, దిస్ ఈస్ such type of stage, that is storming. ఈ స్టేజ్ దాటింది అంటే నార్మింగ్ అంటాం. నథింగ్ బట్ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అండ్ ద గ్రూప్ డెమాన్స్ట్రేట్స్ కోహెసివ్నెస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టుగెదర్నెస్. ఈ కోహెసివ్నెస్, టుగెదర్నెస్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే గ్రూప్ యాక్టివిటీ అనేది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడేమో దే ఆర్ ఫెమిలియరైజింగ్ దేర్ నేచర్ అండ్ దేర్ కామన్నెస్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇఫ్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈస్ అరైజింగ్ దే విల్ బి ఎగ్జిటింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్. అది ఇంకా కంటిన్యూ అయితేనేమో నార్మింగ్, తర్వాత పర్ఫార్మింగ్. సో అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తారు, ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద గ్రూప్ మెంబర్స్. సో ఇంకా గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ లోకి దిగుతారు. ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ అడ్జర్నింగ్, క్విట్టింగ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ లక్ష్యం నెరవేరిపోయిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఈ గ్రూప్ తో సంబంధం లేదు అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోతారు. ద మోస్ట్ ఫార్మల్ గ్రూప్స్, పర్ఫార్మింగ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఇన్ దేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. కాకపోతే బట్ ఫర్ కమిటీస్, టీమ్స్, they have limited task to perform. There is an additional stage of adjourning. అంటే ఏంటి, ఇది క్విట్ అయిపోకుండా వాళ్ళు నెక్స్ట్ దానికి అడ్జర్న్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ అవసరం పడ్డప్పుడు జాయిన్ అవుతారు. సో ఇక్కడ 2 రకాలుగా ఉన్నాయి, ఇది మళ్ళీ చెప్తాను. టాస్క్ గ్రూప్స్ అని, తర్వాత కమిటీస్ అని. కమిటీస్ ఏమో టెంపరరీ బేస్డ్, కాకపోతే వాటికి అవసరం మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక పర్టిక్యులర్ గోల్ అకాంప్లిష్ అవ్వాలి అంటే ఒక కమిటీ వేస్తారు షార్ట్ టర్మ్ ది, మళ్ళీ అది నెరవేరాక ఈ కమిటీ అనేది అడ్జర్న్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్తుంది. అంటే ఇంకొక కమిటీ అవసరం పడ్డప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్, that is Unit 13, Group Cohesiveness. As I told, cohesiveness is nothing but togetherness. So, which describes one of the maintenance variables of groups. ఇక్కడ
గ్రూప్ అనేది ఎంత పీరియడ్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ గ్రూప్ గా మారింది లేదా వాళ్ళ ఎయిమ్స్ అనేవి చాలా క్విక్ గా అచీవ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఈ కొహెసివ్నెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టుగెదర్నెస్ అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఎంత మంచి స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటే అంత కొహెసివ్నెస్ ఉంది అంటాం. So it can be defined as, yes, this is the most suitable one. Cohesiveness is the degree to which the group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group. So this is the apt one. It is the degree to which group members are attracted to each other. So ఇక్కడ అట్రాక్టివ్నెస్ టుగెదర్నెస్ ఎంత బాగుంటే గ్రూప్ లో బాండింగ్ అంత బాగుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై డిగ్రీ టు విచ్ అండ్ ఆల్సో మోటివేటెడ్ టు స్టే ఇన్ ద గ్రూప్. ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ లో కనుక ఇన్ అండ్ అవుట్ అనేది ఎక్కువ మంది జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, టర్న్ ఓవర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ అవుట్ కాకుండా వాళ్ళ గ్రూప్ లోనే ఉంటే కనుక టుగెదర్నెస్, స్ట్రాంగ్నెస్, తర్వాత ఈ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నట్టు. Before knowing in detail about the cohesiveness, let us briefly discuss about types of groups. As I told in many classes also regarding the types of groups, formal groups and informal groups. So this formal group is, just a moment, designated work group defined by the organizational structure. Means we can say that this is official group which is created, formed by the management. So this is organizational structure, part of organizational structure, and it is created deliberately, not spontaneously. In order to accomplish a particular task, the management is going to divide a group of people into different groups. So deliberate action, not a incidental one. And here, in order to communicate or share the information, a pattern of communication they are going to choose. So here, that group may be permanent or it may be temporary. So again, those formal groups can be categorized into command groups, task groups, and committees. What is the difference between these three? As I told, a group, formal group may be either permanent or temporary. So here, this command group is relatively permanent group and clearly structured in the organizational chart. So ఎవరెవరు ఉంటారు? Managers, supervisors, subordinates. So మరి ఇక్కడ కామన్నెస్ ఏంటి? Fulfilling of or accomplishing of a particular task. ఈ మేనేజర్ సూపర్వైజర్ కి ఇస్తాడు, సూపర్వైజర్ సబార్డినేట్ కి ఇస్తాడు. సో ఈ కామన్నెస్ ఏంటి? ఒక వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం. సో ఆ వర్క్ కంప్లీట్ కొన్నిసార్లు చాలా లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వై రిలేటివ్లీ పర్మనెంట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? హూ ఇంటరాక్ట్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ బేసిస్ టు డిస్కస్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషనల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? రిలేటివ్లీ పర్మనెంట్ and is defined by the organizational chart. Next one is task group. This is also organizationally determined, but it is temporary in nature. As and when work or task finishes, this group formation means the group existence అనేది vanish అయిపోతుంది.
So in order to tackle a particular problem or issue, these types of groups are going to be formed. Next one is committee. These are set up for special projects which are very crucial. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లో కొన్ని సార్లు చేంజెస్ కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అతి ముఖ్యమైన డెసిషన్స్ కోసమని స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్ గా టాకిల్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్. ఇక్కడ చూడండి, ప్లానింగ్, బడ్జెటింగ్, దీస్ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్. దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్కేర్స్ రిసోర్సెస్. సో relatively permanent and for the purpose of special projects. The second type of group is informal group. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Informal groups, neither formally structured or organizationally. So, ఇది organizational structure అనేది define చేయదు. For example, formation of labor unions, those are not organizationally defined nor structurally identified. Workers వాళ్ళ convenience కోసమని in order to achieve their rights in terms of many aspects, they are going to form into a group. So likewise, informal groups, but these groups are also having strength to fight with management. That's why always management are going to be cautious with these informal groups also. What are the features? Members form informal groups by themselves. Here management is not going to involve. Spontaneously, here it is deliberately, means planned ga jarugutundi kada, but here spontaneously, ante avasaraanni batti jarugutundi. Informal groups are based on common interest, language, ikkada edo ilanti reasons untayi, but akkada regarding work, accomplishing a task, akkada evo oka communication anedi specification untundi. Informal groups are governed by informal group norms rather than by any set of written rules. ikkada veelaki veele frame చేసుకుంటారు, convenience ni batti మార్చుకుంటారు, which is convenient to group members. Management is not going to involve in this group formation కావచ్చు, వాళ్ళ interaction కావచ్చు, వాళ్ళ closeness కావచ్చు, resolveness గురించి ఇక్కడ enter అవ్వరు. So these are again classified into interest groups, friendship groups, cliques. So ఇదైతే మీకు చెప్పాల్సిన పని ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ ఈ క్లిక్ అనేది చాలా చిన్న గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కొలీగ్స్ who commonly associate with each other and observe certain social norms and standards. So less than 5 are considered as clique. చిన్న గ్రూప్, చిన్న ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్ ఏమనొచ్చు, క్లిక్. నెక్స్ట్ ఇందాకే గ్రూప్ cohesiveness అని చెప్పాను. Here, let us see the definition again. It is the degree to which group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group. When a group is relatively permanent, we can say that group cohesiveness is stronger. When a group size is large, we can say that group cohesiveness is going to be diluted little bit. If the size is very less, cohesiveness will be in the greater sense. So cohesiveness is important group attribute because it is a ruling, or we can say that it is dictating the group characteristics, group strengths, weaknesses, longevity, like that. So what are the factors which influence group cohesiveness? Please remember, this is very important topic.
Many factors influence cohesiveness of the group with varying levels of interaction. ఇక్కడ ఒక అంశము ఒకే లెవెల్లో ఇంపాక్ట్ అనేది చేయదు, డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. The following section discuss the more important ones. అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ the most important factors. The number one is similarities of attitudes and values. ఇక్కడ similarities and attitude values కనుక ఈ యాటిట్యూడ్ వాల్యూస్ సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కావచ్చు, డిగ్రీ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ వన్ అనదర్ కావచ్చు, డిగ్రీ ఆఫ్ టుగెదర్నెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి, లేదంటే తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ జస్ట్ నౌ, సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటే కోహెసివ్నెస్ తక్కువగా ఉంటుంది, సైజ్ తక్కువగా ఉంటే కోహెసివ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ అంతా ఈజీగా జరగవు కాబట్టి సైజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. Here it is, because the size increases, the number of small groups are effective. Because size increases, number of relationships increases, making the group less effective. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ లీడర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ ఎఫెక్టివ్నెస్ కొంతవరకు డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. బట్ ద జనరల్ ప్రిజంప్షన్ ఈస్ higher the group size, effectiveness is less. This is about size of the group. Next one is the time factor. అంటే ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే లేదా ఇఫ్ దే స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ ఈచ్ అదర్, కోహెసివ్నెస్ విల్ బి ఇన్ ఎ గ్రేటర్ సెన్స్. లొకేషన్ అంటే వాళ్ళు రిసైడ్ చేసే ప్లేస్ కానీ ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుసుకునే లొకేషన్ కానీ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కోహెసివ్నెస్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. స్టేటస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ ఒక ఎంట్రీ అనేది ఒక గ్రూప్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఎంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ ఫిల్టరైజేషన్ బేసిస్. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎగ్జిట్ అయితే కనుక మళ్ళీ గ్రూప్ లో ఎంట్రీ అవ్వలేము, కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టుగెదర్నెస్ గా ఉండాలని చూస్తారు, రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇంటర్ డిపెండెన్స్. When each member of the work group has independent activities, the cohesiveness among the members will be less. అంతే కదా, ఇంటరాక్షన్స్ ఉండవు ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నప్పుడు. అదే డిపెండెంట్ గా ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ కోహెసివ్నెస్. Behavior of the management. If it is a formal group, management can take some actions regarding the cohesiveness also. అంటే వాళ్ళు టుగెదర్ గా ఉన్నప్పుడు వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుండొచ్చు, లేదు అంటే డైల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. కొన్నిసార్లు మేనేజ్మెంట్ ఎంకరేజ్ చెయ్యరు గ్రూప్ బాగా థిక్ గా ఫామ్ అవ్వడానికి లేదా స్ట్రాంగ్ గా అవ్వడానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ మాట వినరు అనే ఒక అజంప్షన్ తో. సో డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ థింకింగ్, దేర్ బిహేవియర్ విత్ ద
lower level people. Member turnover. So higher degree of group turnover leads to less cohesive. They are exiting frequently and a new member is entering. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది, టుగెదర్నెస్ అనేది కూడా ఉండదు. సో లెస్ కోహెసివ్ అని చెప్పొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద factors which influence group cohesiveness. Next one is consequences of cohesiveness. Through cohesiveness, definitely positive reactions are going to happen with the organization. Here it is, positive consequences. ఎప్పుడైతే హై డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రూప్ కోహెసివ్నెస్ ఉంటుందో హై ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. గ్రూప్స్ లో ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి పాజిటివ్ గా ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎప్పుడైతే గ్రూప్ కోహెసివ్నెస్ డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అప్పుడు ఐడియా జనరేషన్ కావచ్చు, షేరింగ్ కావచ్చు, అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు, గోల్ అచీవ్మెంట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మోర్ కన్ఫర్మిటీ. సో ఎప్పుడైతే ఈచ్ అదర్ పర్సీవ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ సిమిలర్, అప్పుడు వాళ్ళ మధ్య డిపెండెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. Through that they will get satisfaction and they are going to influence each other. It leads to more success, more communication. So ఎప్పుడైతే పూర్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందో ఈ గోల్ అచీవ్మెంట్ అనేది జరగదు. వాళ్ళు డిగ్రీ ఆఫ్ అట్రాక్టివ్నెస్ కావచ్చు, డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఈచ్ అదర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మోర్ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ హై ప్రొడక్టివిటీ. ఇక్కడ ఒక రివాల్వ్ అవుతుంది, ఒక సర్కిల్ లాగా రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. So this is about group cohesiveness. So what is group cohesiveness or define group cohesiveness? Factors influencing the group cohesiveness. Tarvata advantages or consequences. Complete ga groups anedanta kuda important. Group decision making. First, let us come to know about decision making. What is actually decision making? Sorry, I'm unable to hear you. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Decision making is the selection based on some criteria from two or more possible alternatives. When we don't have alternatives, the term decision making అనేది arise అవ్వదు. Two or more possible alternatives ఉన్నప్పుడే which one need to be choose అనే క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఒక సెలక్షన్ ఏమనొచ్చు, డెసిషన్ మేకింగ్. సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. It is a process of selecting the best from the available alternatives, obviously. Next one is selection of best alternative depends on the discussion of the advantages and disadvantages of a particular decision. Correct? Kani evartho chestaru? Group members. So that is why formation of group cohesiveness, group decision making is relevant with each other.
ఎప్పుడైతే కోహెసివ్నెస్ సరిగ్గా ఉండదో గ్రూప్ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉండదు. Objective of decision making is to achieve organizational goals, not to achieve this personal goals. ikkada organizational goals or group goals ani cheppachu. This is also important. Decision making process, how it is going to be worked out. First of all, in order to make a decision, we should know what is the problem and regarding what we need to take the decision. So that is why problem definition, first of all identifying the problem in the first step. Without identifying the problem, decision making is not an issue. అక్కడ ఒక ప్రాసెస్ లో ఈ ప్రాబ్లం అనేది ముందు వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత దాన్ని ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయాలి త్రూ డెసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. సో దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ కావచ్చు, పాజిటివ్ ఏంటి, నెగటివ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా అనాలిసిస్ చేసుకోవడం ఇంపాక్ట్ ని. ఆ తర్వాతే కదా హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపాక్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్ వాట్ వే, టు హౌ మచ్ ఎక్స్టెంట్, విత్ వాట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది చూడాలి. తర్వాత they should consider alternative course of actions. Means in order to resolve the problem, what are the different alternatives are there? Decision making is nothing but choosing the best alternative. Choosing the best alternative means first we have to assemble different alternative course of actions. Then trial and error lo చూస్తాము, ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. So when there is only one solution, there is no need for decision making. అదే డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. 2 or more alternatives ఉన్నప్పుడే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అనే వర్డ్ మనకి అరైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆల్టర్నేటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, దెన్ ఇవాల్యుయేషన్. అంటే ప్రతిదాని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆలోచించాలి, లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ as well as in the long run. Based upon that, in the last step, sorry, not in the last step, but before choosing a right decision, they are going to experience, అంటే కొంత ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లాగా చూస్తారు. ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత లాంగ్ రన్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది. దెన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఈస్ టేకింగ్ డెసిషన్ అండ్ ఫాలో అప్. అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. గ్రేటర్ నాలెడ్జ్, ఎప్పుడంటే ఇందాక చెప్పాను కదా 2 heads are better than 1. So in that sense, greater number of alternatives, effective implementation of decisions, అంటే ఇంటరప్షన్ ఉండదు, ఒకరి అబ్సెన్స్ లో కూడా ఇంకొకరు టేక్ ఓవర్ చేసుకొని చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. మినిమైజింగ్ ద పర్సనల్ బయాసెస్, గ్రూప్ లో ఎప్పుడైనా ఈ పర్సనల్ వాటికి ప్లేస్ ఇవ్వము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మినిమైజింగ్ ద పర్సనల్ బయాసెస్ అన్నప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ డెసిషన్స్ వస్తాయి. అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద డెసిషన్, డెమోక్రటిక్ ఇన్ నేచర్. వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? డెఫినెట్లీ it takes time. You can say the time consuming techniques, group decision making. కాకపోతే క్వాలిటీ మాత్రం ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆర్గనైజేషన్, అంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్టా లేకపోతే వాళ్ళు తీసుకునే ఇష్యూ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. టైం ఉందా లేదా? ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్, డెఫినెట్లీ దే కెన్ గో ఫర్ గ్రూప్ డెసిషన్ మేకింగ్. టైం అనేది బ్యారియర్. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, మేనేజ్మెంట్ సోల్ గా తీసేసుకుంటారు. ఎందుకు, ఇదంతా కూడా గ్రూప్ లో టైం టేకింగ్ కాబట్టి. ఇట్ మే ఇన్వాల్వ్ సోషల్ ప్రెషర్స్.
Interpersonal conflicts, definitely. When two or more persons are interacting or involving in the group, definitely conflicts arises due to personal biases, their perceptions, their background, their educational qualifications. Due to many factors, conflicts may arise. Leader dominance. If it is formal group, definitely leader dominance arises. Techniques of group decision making. ఇవి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు. What are the different techniques అని. Brainstorming, nominal group technique, Delphi technique. So in brainstorming, nothing but expecting somewhat creativity in problem solving. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ క్రియేటివిటీకి ఇన్నోవేషన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. యూజువల్లీ ద సేల్స్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ సో ఎంత ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంటే అంత ఈ డెసిషన్ అనేది బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ ఆ ఇన్నోవేటివ్ కి ఏం చేస్తారు, ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ గురించి గ్రూప్ మెంబర్స్ కి అందరికీ ఇస్తారు. It involves group of people, usually between 5 and 10. So ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అంటే స్మాల్ గ్రూప్ అని చెప్పొచ్చు. సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఎ టేబుల్, జనరేటింగ్ ఐడియాస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీ అసోసియేషన్. అంటే ఎవరి ఫోర్స్ ఉండదు, ఐడియాస్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఇక్కడ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. అంటే ఏంటి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. Not on evaluation of ideas, they are focusing upon more number of generation of ideas, innovative ideas. So దీంతో ఏం రూల్స్ ఫాలో అవుతారు, అన్యూజువల్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే ఐడియాస్ ఆర్ ఎంకరేజ్. అంటే రొటీన్ వి ఎంకరేజ్ చేయరు ఇక్కడ, ఇన్నోవేటివ్ అంటున్నాం కదా. Next, freewheeling of ideas are welcome. Freewheeling అంటే అది పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది అప్పుడే ఆలోచించారు. మొత్తానికైతే they will be collecting all the ideas from the group, no restriction. Here it is, emphasis on quantity, not on quality. తర్వాత after collecting the ideas from the group members, they are encouraged to improve or modify the ideas to combine 2 or more ideas to make a better idea. So this is about brainstorming. It's a small group sitting around a table, generating ideas in the form of free association, no force at all on group members. No routine ideas are encouraged. Innovative ideas are encouraged here. Freewheeling, no force or pressure. Focusing upon quantity, not quality. Afterwards, they were encouraged to improve the ideas. This is also similar to this brainstorming, but this technique controls the amount of group interaction and is a structured group process. ఇక్కడ ఏంటి, అక్కడ కొంత కంట్రోల్ అనేది అక్కడ లేదు, ఇక్కడ మాత్రం ఫ్రీ వీలింగ్ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రము కంట్రోల్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. All the group members are presented with a problem and
each develop solutions independently. అక్కడేమో కొంత ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. It has the following steps. ఇది కొంచెం చూసుకోండి. So somewhat difference between the brainstorming and nominal group technique. అక్కడ ఇంటరాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఫ్రీ వీలింగ్ ఉంటుంది, somewhat controlling here, interactions are restricted. This Delphi technique of decision making developed in 1950s. This is similar to nominal group technique, except it does not require physical presence. అంటే ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ ఏ ఉండదు. ఇందాక ఇక్కడ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాము అనుకుందాం, కానీ ఇక్కడ ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ అనేది ఉండదు. ఒక టాస్క్ ఇచ్చేస్తారు, ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ లేకుండా ఆల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ టైపికల్లీ ఇన్ రైటింగ్. ఇప్పుడు నవడేస్ వర్చువల్ గా జరుగుతున్నట్టుగా, కాకపోతే వర్చువల్ గా కూడా కొన్ని మనము ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ డైరెక్ట్ గా కలవకపోయినా కూడా ఇమేజెస్ చూస్తున్నాము, వాళ్ళ ఆడియో కానీ వీడియో కానీ. కానీ ఇక్కడ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ టైపికల్లీ ఇన్ రైటింగ్. అంటే వాళ్ళ పేరు మెన్షన్ చేయరు, విచ్ పర్సన్ ఈస్ గివింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సో అండ్ సో ఐడియా, ఇవన్నీ ఏం మెన్షన్ చేయరు. సో దట్ చాలా ఫ్రీగా వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి, సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. Slight difference between brainstorming, nominal group technique, Delphi technique. ఇక్కడేమో ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ ఉండదు, ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్స్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటాయి, తర్వాత కంట్రోలింగ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫ్రీ వీలింగ్. The next topic, which is conflict. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? జనరల్ టర్మ్స్ లో డిసగ్రిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. డిసగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ రిగార్డింగ్ ఒపీనియన్స్ కావచ్చు, బిలీఫ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా. దిస్ డిసగ్రిమెంట్ వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ because it is going to create disturbances and also having influence on the behavior of group people. Please note down this definition or underline it. It is a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected. So communication gap valla kavachu, lack of understanding కావచ్చు, మిస్అండర్స్టాండ్స్ వల్ల కావచ్చు, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. ఎక్కువగా పూర్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ గురించి డిఫరెంట్ థాట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. According to traditional behavioral scientists, conflicts was thought to be dysfunctional outcome resulting from poor communication. వాళ్ళ వ్యూ ప్రకారంగా lack of openness, trust between people వల్ల అండ్ పూర్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరైజ్ అవుతాయి అనేది ట్రెడిషనల్ వ్యూ. అందుకోసమని వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? మస్ట్ బి అవాయిడెడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ వ్యూ, since conflict was inevitable, management should openly
అక్నాలెడ్జ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరైజ్ అవుతాయి. సో అట్లాంటప్పుడు అక్నాలెడ్జ్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసి రిజల్యూషన్ ఏంటో కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్ అనేది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ వ్యూ. వీళ్ళేమో అవాయిడ్ కావాలని లేకపోతే కాకుండా చూడడం అనేది వీళ్ళ వ్యూ. బట్ ఇక్కడ it can be eliminated and sometimes it may benefit a group performance. ఎప్పుడైతే డిసగ్రిమెంట్స్ వస్తాయో కొంత ఎవరు గొప్ప అనే దానికి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటారు. లెటర్స్ చే సో అప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ కి దారితీస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ రిలేషన్స్ వ్యూ ఇట్ బెనిఫిట్ గ్రూప్స్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరైజ్ అయినా కూడా మంచిదే అనేది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ వ్యూ. ఇంటరాక్షనిస్ట్ వ్యూ. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ ఫోర్స్, ఇట్ ఆల్సో నెసెసరీ ఫర్ గ్రూప్ పర్ఫార్మ్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఇది ఇంకా కొంత వ్యూకి దారితీస్తుంది, కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేసే కంటే కూడా అరైజ్ అయినప్పుడు దాని ద్వారా కొంత బెనిఫిట్ అవుతుంది, దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా మౌల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది వీళ్ళ వ్యూ. మొత్తం మీద గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు, ఫంక్షనల్ అండ్ డిస్ఫంక్షనల్. Conflicts which support the goals of the group and improve its performance are known as functional conflicts. The group functionality ni improve చేసేది functional అంటాము, హిండర్ చేసే వాటినేమో dysfunctional conflicts అంటాం. సో దేనికైనా దారి తీయచ్చు, ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు, హిండర్నెస్ కావచ్చు. Those which are leading to improve the performance we can call it as functional conflicts, otherwise dysfunctional. పేర్లోనే ఉంది functional and dysfunctional. So what are the consequences? కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినప్పుడు రిలీజ్ ఆఫ్ టెన్షన్ అవుతుంది, తద్వారా ఏమవుతుంది, కొంత కమ్ డౌన్ అవుతారు, మళ్ళీ నార్మల్కి వస్తారు, అంటే బర్స్ట్ అవుతారు. ఎప్పుడు ఆల్వేస్ లోపలే పెట్టుకొని కక్ష కానీ లేదా ఇంకొకరి మీద ఉన్న నెగటివిటీ. సో ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో హెల్త్ పరంగా కావచ్చు, ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, కూల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ అనలిటికల్ థింకింగ్. అంటే డిసగ్రిమెంట్ వస్తుందేమో బట్ అనలైజ్ చేసుకుంటారు, ఎందుకని, వై దట్ పర్సన్ ఈస్ సెయింగ్ లైక్ దట్, వై ఐఎమ్ డిఫరెంట్, విచ్ వన్ ఈజ్ రైట్, విచ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ అనేది. కొంత టైం తర్వాత కోహెసివ్నెస్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఓపెన్నెస్ గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని బయటపడతాయి, తర్వాత ఏమవుతుంది, బాండింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఇంప్రూవింగ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, ఛాలెంజింగ్ నేచర్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాప్సెస్, గ్యాప్స్, క్వాలిటీ ఆఫ్ డెసిషన్స్, ద లాస్ట్ వన్. కాన్సిక్వెన్స్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ డిస్ఫంక్షనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏవైతే హిండర్ చేస్తాయి అంటున్నాం కదా ఎఫెక్టివ్నెస్ ని. సో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటుంది, మీన్స్ క్విట్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. స్ట్రెస్ ఉంటుంది, డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అమాంగ్ ఎంప్లాయీస్, డిస్ట్రస్ట్ క్లైమేట్, ఇవన్నీ కూడా అరైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Conflicts can be classified into various types: individual, interpersonal, group, organizational. The individual level conflicts within a person to some extent organization మీద impact ఉంటుంది, but not that greater extent. But interpersonal conflict definitely which is arising in the group members. ఇక్కడ group level conflicts, organizational level.
సో దాన్ని ఏ విధంగా రిజాల్వ్ చేసుకుంటారు అనే దానికి అప్రోచ్ టు అప్రోచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, అప్రోచ్ అవాయిడెన్స్, అవాయిడెన్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది? ఒక పర్సన్ కి 2 డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి, 2 పాజిటివ్ ఉన్నాయి, 2 మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చేవి. అట్లాంటప్పుడు విచ్ వన్ దే నీడ్ టు చూస్? అప్రోచ్ టు అప్రోచ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్ అవుతుంది, ఏ బెస్ట్ ని చూస్ చేసుకోవాలి అనేది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అప్రోచ్ అవాయిడెన్స్. అంటే ఎప్పుడైతే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్ ఉన్నప్పుడు ఈజీ చూస్ చేసుకోవడం, నెగటివ్ దాన్ని వదిలేసి పాజిటివ్ దాన్ని తీసుకుంటాం. అవాయిడెన్స్ 2 కూడా నెగటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, బట్ ఇన్ఎవిటబుల్ తప్పట్లేదు, అప్పుడు దేన్ని చూస్ చేసుకోవాలి? Likewise, different conflicts may arise within individuals. So basic ga reasons enti conflicts ki manaku telusu, communication problems, behavioral problems, structural problems. Because of poor communication, miscommunication, ఎప్పుడైతే సెండర్ టు రిసీవర్ మధ్య సరిగ్గా రీచ్ అవ్వట్లేదు మ్యాటర్, అప్పుడు డెఫినెట్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది సెండర్ రిసీవర్ మధ్య జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ గ్రూప్ మెంబర్స్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఆర్గనైజేషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్. సో likewise behavioral problems, structural problems, because of that organizational conflicts arise. స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ 2 ఉంటాయి ఇక్కడ, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అని, క్యూరేటివ్ మెజర్స్ అని. ప్రివెంటివ్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాకుండా చూద్దాం, క్యూరేటివ్ ఏమో వచ్చిన తర్వాత రిజాల్వ్ చేయడానికి చూసేది. వాట్ ఆర్ దోస్ యాక్చువల్లీ? ఎస్టాబ్లిషింగ్ కామన్ గోల్స్, రిడక్షన్ ఇన్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్, ఇట్లాంటివి చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది? ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కొంతవరకు. రిడక్షన్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్, క్యాపిటల్ కావచ్చు, మ్యాన్ పవర్ కావచ్చు, డిపెండెన్సీ ఉంది అనుకోండి, రిసోర్సెస్ మధ్య షేరింగ్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అరైజ్ అవుతాయి. ట్రస్ట్, కోఆర్డినేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, కమ్యూనికేషన్ బాగున్నప్పుడు, ట్రస్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కాన్ఫ్లిక్ట్స్. క్యూరేటివ్ మెజర్స్, అవాయిడెన్స్, competing, collaboration, accommodation, compromising, these are coming under curative measures. So etla resolve cheyali conflicts vachinappudu? So this is about groups in organization, formation, reasons for formation, decision making, conflict. One more topic, that is organizational change and climate, is left over, that I will cover in the next class. Are you having any doubts regarding this group's topic? Otherwise, I can end the session. Anyone having any doubts with this? No, ma'am. Okay. Everything was clear. Yes, ma'am. Shall I leave the session? We'll Yes, meet in the next class. Yes, ma'am. Tomorrow. Okay. Tomorrow. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you, ma'am. जी मम्मा